ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு கோட் ஆஃப் காட். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பைச்சாமும் பைத்தானையும் நம்ம வந்து கலி லினக்ஸில் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். அப்படியே நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன கமெண்ட்ஸ் டெர்மினல் சின்ன சின்ன கமெண்ட்ஸையும் பார்த்துடலாம். ஸோ சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க, வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. அப்போ தான் நான் போகிற கோடிங்ஸும் சரி, நான் கொடுக்குற எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் உங்களுக்கு புரியும். அண்ட் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நான் வந்து என்னோட விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து களி பாஸ்வேர்டும் களி போட்டுக்கலாம். என்ட்ரு பண்ணி ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து உங்களோட ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இங்கே ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. Then Python. Okay. Download பண்ணிக்கங்க. கீழே லிங்க்ல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து நான் லிங்க் கொடுக்குறேன், பார்க்காம செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, இங்கே வந்து லினக்ஸ் இருக்குது. நம்ம லினக்ஸ் கொடுத்துருங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து விண்டோஸ் யூஸ் பண்ண போகிறதுல லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால லினக்ஸில் கிளிக் கொடுத்துருங்க. உங்களுக்கு கரண்ட் வெர்ஷன் எது வேணுமோ அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து 3. ஒரு நிமிஷம் 3.10 யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ கரண்ட் அப்டேட்டு. சேவ் ஃபைல் நமக்கு இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் பைத்தான் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு. இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பைச்சாம், இதோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு லினக்ஸுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லினக்ஸ் ஓஎஸ் இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேஷன் என்ன பண்ணால் நமக்கு வந்து லினக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு கொடுத்துருங்க. அந்த டவுன்லோட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோடிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ நம்மளோட பைச்சாம் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் நெட்வொர்க் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ நான் என்னோட நெட்வொர்க்கை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான். ஓகே, என்னோட நெட்வொர்க் நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஓரளவுக்கு ஸ்பீடாக இருக்குது என்னோட நெட்வொர்க்கு. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து பைத்தான் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஓகே, நம்ம போய்ட்டு பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். பைச்சாம் இன்ஸ்டால் ஆகட்டும். அண்ட் தென் ஃபோல்டருக்கு போய்க்குங்க. டவுன்லோட்ஸில் தான் அவங்களுக்கு வந்து சேவ் ஆகிடும். ஓகே, நமக்கு வந்து இங்கே தான் டவுன்லோட் ஆகிருக்கு. இதை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். நம்ம பைத்தான் ஃபைலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹியர் இது கொடுத்துருங்க. அண்ட் அது எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு.
ஓகே, அந்த ஃபைல் தான் இது. நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லி முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் பைச்சாம் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சான்னு செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் ஓகே, நமக்கு வந்து நம்மளோட பைச்சாம் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. நம்மளோட ஃபோல்டருக்கு போய்க்கலாம். பைச்சாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹியர். ஓகே, நம்ம ஃபைல் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பைச்சாம் எப்படி தெரியுமா கால் பண்ண முடியும்? எல்எஸ் டவுன்லோட் ஃபைலில் போய்க்கிறேன். டவுன்லோட் ஃபைலில் போய்க்கிறேன். அண்ட் பைச்சாமோட ஃபைலுக்கு போய்க்கிறேன். எல்எஸ் வின்னுங்கிற ஃபைலில் போகிறேன். எல்எஸ் ./pycharm pycharm.ch இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் கொடுத்தீங்க அதான் உங்களுக்கு வந்து பைச்சாம் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ லினக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இப்படி தான் இது பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எப்போதும் போல் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி நார்மலாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்மளோட பைச்சாம் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.